Hello guys, good morning. Gamit kaya mo ang payong. As you can see, dako, diba? Dako kaya ang payong. Ito yun din ako kay aron bitaw akong mga anak dili maulan na niya, maigo ni sa payong. So duha di kabuok by one take one ni siya. Nga na siya kung shop, kanahan mo palit na hala, palit na. Hello guys, may adlaw na tong tanan na nasa ning Filipina. Naunahalay ng Pinoy, so nisibog sa AFAM. So same routine guys, every morning maghatod mig mga bata and then libot-liboton pa na mo unsay angan na buhaton din hino. So mao na to dili na lang ko mag-details detalyado basta importante among gipangbuhat rong adlaw. And then pag humanana kay ang among mga anak pagkuha dai namo pagkahapon ani ni Willis nya giuban namo si Edward kay of course maguban-uban man jud na namo, no? So mao to didiritso mi og pa-haircut. Ang kaniyang tang pa-haircut guys is nasabutan na nila mo pagkabado pero ang problema kay naaman sila klase kay tubos adtong pagbagyo bitaw. So alang-alang pud og mag-haircut sila nya ma-absent sila, di ba? So mao to na move og Domingo. Nya karon pagka Domingo wala pud mi nakapa-haircut nila kay nang groceries mi dagan mi gipang buhat. Mao to kung pares idara na baya pud ni nya di ni kasugakod nga isahon ra sa isa ka adlaw ba ang mga lakaw. So syempre ma-move siya pagka Lunes. So mao na nga among gi try ang best karon nga amo jung ipa-haircut sila kay syempre mura siguro po ni sila gikatulan na kay wa na sila kasabot sa ilang ulo. Mo nga gusto jud nila nga magpa-haircut na. So mao to happy kay sila sa ilang buhok guys. Oh nya niingon din sila nga gwapo na jud kuno kay sila kay na-haircut na. Nya kani akong kuan Edward kay ni ana siya pag katong gitupihan pa siya ganina ni ana siya nga mo diretso kuno siya sa school kay ipakita kuno sa iyang teacher Lovely iyang haircut. Ingkog di jud kakahuwat og kanang kuan sunod adlaw kay gusto jud karon Ginoo ko. Cha. Handsome na? Handsome already? Very clean? How about you, Edward? Handsome. They said they are handsome, Daddy. You look very nice. Yeah, you look very nice. You know, of course. What? Drinking coffee? I don't know if that's good for you. What? Coffee. It's not good for you. Who wants coffee? According to Willis, Edward is drinking coffee. Where? How is Edward drinking coffee? How was Edward drinking coffee, Willis? Have you seen it? Yeah, Where? Where? that's Last me. day? Just I drink coffee. No, you're not allowed to drink coffee. You can have milk. You're still children. Well, I used to make my kids what I called cowboy coffee. Ah, okay. Cowboy? If you let me explain without running your mouth, I'll tell you what it is. Very little coffee with milk and sugar in it. Oh, very But little. just very little. And I called it cowboy coffee, and they were happy because they thought they were getting it was cowboy coffee. This is for star. What's that star for? Wait here. You touch the Christmas? Yes. My love, that delivery. Yeah, I know. Let's go touch You can tell by the big box on the back. your haircut. Yeah, I know that. That's why maybe he's way too fast because I'm a delivery. Well, that's how they get you. In the States, Domino's Pizza used to be delivered, they guaranteed delivery within 30 minutes or your pizza was free. And there was so many fucking accidents with the delivery guys because they were hustling Ah, that they had to change that program. okay. They couldn't do it no more. It's very dangerous. Yeah, it is. Yeah. Pilapil. So nagka-istorya mi guys ba naman goy kanang tag-deliver bitag food nga kusog kay nagpadagan nga wala preno-preno ba. Oh. So mao to nga nakurat akong bana. Like your haircut? Yes. Wow, that's why you're so excited since yesterday. Huh? You too? You look so clean. Yeah. Yay! Second haircut. Dan haircut. I got Are you? Yeah, I like Yeah? Ah. Yeah.
If you like that, check it out. Click the yellow basket. Tulo na akong gipalit ka, pero pwede pa na siya mataas guys, pero gituyo ra na nga mubo. Tayo lang sa pagtaod. Ay sus, Ginoo ko ang nag-irulit ko. Yay! Merry Christmas! Turn on this one. Yeah, we're going to turn it on. Kalma. Guys, Merry Christmas! Christmas po no. Ay. Dat! Wow! Walag buling ang bongbong. Kay need maguni siya ako. Ano na po? Limpiwan. Christmas. No? Says. How about Christmas? You like it? Yeah. Salam. So, sawa jud kabalog guys, no? Di mo pud halata nga Christmas jud akong pinakapaborito sa whole year. So, mao na nga ang akong paborito jud sa Christmas is kana bitaw magpatugtog ko kanang ABS-CBN ID station nga ilahang kanta, mga kanta nila since 2009 until pagkuan na karon nga year. So, mao na ganahan kayo ko guys nya dala na pud nga magpa-under ko sa among Christmas tree and lights. Ambot og ako ra ba kay murag daghan siguro jud makarelate ani kay mo jud ay pinaka the best nga feeling sa whole year, no? Gawas anang Valentine's Day. Oh, chari. Lindot kay ang lights no. Nya ganahan lang mo magtan-aw mo diha. Ay sus, i-click na ng yellow basket. Ginoo ko. Labong kay December karon, di ba? Nindot jud kay siya tan-aw na akong mga anak lipay kayo. So, mara na akong ma-share ninyo for today's video. Thank you so much for watching and God bless everyone. Merry Christmas and advance Happy New Year.